I'm very happy to be here for this focus for Armenia. Thank you all the Armenian delegation who came to talk about this century. So I'm going to call Serge Avedikian. J'arrive plus, je perds mes mots. Serge Avedikian. Alors Serge Avedikian is a great filmmaker. You can have the possibility to see his film during the programmation. And then I'm going to invite Nora Armani. C'est quoi son nom, Mikhael? So she's a great an actress, a producer, and also a film director. Mikhael Dovlatyan. Et la fille, c'est quoi son nom? Karina Simonyan. So, member of jury this year, and also a film director. And not only is president of the association of vice president of the Association of Filmmakers. Yes. Okay, from Armenia. And what's her name? Karina. And Karina. Oh no. Karina Simonyan, producers, and she's just got a film here selected. World Cinema. So please, let's start. We welcome Ajun, who is precious now because he's going to translate from Armenian to English, which is really helpful during this panel. Thank you so much. Hello, everyone. I speak in English only. I don't speak in Armenian. My English is very bad. I speak in Armenian and translate it because to listen Armenian language for this panel. Ուրեմն ես հայերեն խոսեմ եւ մեր ընկեր թարգմանիչը կթարգմանի։ Okay. Կարճ ասելով 100-ամյակը հայկական կինոյի իսկապես 1924 թվականից մինչև այսօր է։ In reality, Armenian kino, we're talking about a century of it from 1924 to right now itself. Quand je dis 1924, je veux dire que le premier film de... Oh pardon, je parle français, c'est pas... Je pense en français. Je pense en français, voilà. Եվ որ ասում եմ 1924 թիվ եւ առաջին ֆիլմ համր կինոյի պատկանող, որի անունն է Նամուս, իսկապես հայկական կինոն ծնվեց Համո Բեկնազարյանի ստուդիան կազմելով Հայաստանում. Hamo Beknazaryan's studios, Namus, is considered as the first work of Armenian kino, if I'm not mistaken. Je veux absolument parler en français, excusez-moi, mais 1935 թվին եղավ առաջին ձայնով խոսակցական ֆիլմը, որի անունն է Pepo. The very first movie with sound, Pepo, in Armenian, was created in 1935. Hamo Beknazarov, alias Hamo Beknazaryan, it's an Armenian filmmaker and founder. Նա ոչ միայն Հայաստանում բացեց հայ ֆիլմ ստուդիան, բայց եւս Վրաստանում եւ Ադրբեջանում ժամանակ այդ բոլորը կազմում է կովկասյան առաջիկա կապերը կինոյի հետ կապված, որը նվիրված է Համո Բեկնազարյանի շնորհիվ.
Beknazarian is considered as a founder of not just Armenian films, but during that period, particularly in the Soviet period, he was well known for his work in Georgia and Azerbaijan, really across the Caucasian region. Հետո 35 դվից հետո եկան Ստալինյան ժամանակաշրջանը, որը այնքան էլ հեշտ չէր աշխատել կինոնկարողների կողմից, որովհետև իդեոլոգիան, ինչպես գիտեք, շատ ծանր էր նստում այդ ժամանակ։ Could you say it again, please? Ասում եմ, որ Ստալինյան ժամանակաշրջանի կինոն, մինչև 55 թիվ, ասենք, ստիպված էր իդեոլոգիայի հետ պայքարել եւ դժվար էր անել այնպիսի ֆիլմեր, որոնք շատ մեծ ազատություն ունեին, ռոպագանդի հարց կար։ Unfortunately, from the 1930s on to around the mid-1950s, during the time of Stalin's rule, movies became a little bit more difficult to create as producers and directors were forced to consider Soviet ideology and to incorporate that into what it is that they create. Հաճախ ֆիլմերում հարկավոր էր ցույց տալ, որ սովետական կարգերը փրկեցին եւ կառուցեցին սովետական Հայաստանը, սովետական Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ այլն եւ այլն. In every movie they were forced to show Soviet values, to show about, Soviet Armenia, Soviet Azerbaijan, and how life was within a propagandistic framework. Բայց 60-ական թվականները ապացուցեցին, որ երբ որ արդեն ռեժիսորները սկսում են բացել իրենց ազատ մտածելակերպը, կինոն դառնում է արդեն ոչ միայն կլասիկ, այլ ստիլիզացված որոշ ռեժիսորների կողմից, որոնք արտահայտվում են ազատ ձևով. But once the situation opened up a little bit in the 1960s and onwards with Khrushchev, you could say that movies reclaimed a certain degree of civilization in that they were free of oppressive ideology. Առաջին ֆիլմը, որ դուրս եկավ համաշխարհային ձևով հայկական ֆիլմը, Ֆրունզե Դովլատյանի Բարև Եսեմ ֆիլմն է, որը գնաց Կանի փառատոն 1966 թվականին եւ ներկայացրեց սովետական միությունը. That could you please repeat that? The name? Ֆրունզե Դովլատյանի Բարև Եսեմ ֆիլմը 66 թվականին Կանի փառատոնում ներկայացնում էր սովետական կարգերի կինոն. Ֆրունզե Դովլատյան, Միկա Դովլատյանի papan. Carnivore, yes, okay. So this is the Arachinet war Soviet. Ayo. Okay. The very first Armenian movie which went to the Cannes festival was actually respected Mikhael Dovlatyan here's father's Frunze Dovlatyan's Carnivore Yesem, which means because I am. No. Hello, it's me. Hello, it's me. Բարև ես եմ. Բարև. Բարև ես եմ. Զուգահեռ ժամանակաշրջանում հայտնվեցին Պարաջանովները, Փելեշյանները եւ այլ ռեժիսորներ, որոնք ստեղծեցին իրենց հատուկ լեզուն կինոյի։ Եվ այսօր ցուցադրվում են ամբողջ աշխարհով մեկ Պարաջանով, Փելեշյան եւ ուրիշ։ As a documentary film? Documentary, Peleshan, Yeah. It's possible I don't speak very well in Armenian. Երկու հոգի կա, Փարաջանով եւ Փելեշյան, որոնք դարձան համաշխարհային դեմքեր։ Այսքան բան։ There's two individuals here, there's Parajanov and Peleshan, who through this film were well known around the world. Ոչ միայն այդ անուններն են կարևոր են եւս մի քանի ուրիշ անուններ, որոնք չեմ հիշում, ճիշտ ասեմ, կարող եմ մի քան ասի մի քիչ հետո, բայց կարևոր է ասել, որ եւս ասենք ֆիլմի երաժշտությունը դարձավ շատ հետաքրքիր կոմպոզիտորի կողմից, ինչպես ասենք Մանսուրյանն, Տիգրան Մանսուրյանը եւ ուրիշ So it's not just these two names, but there are others which don't come to mind here, which were made well known by these films, by this film, and more than that, the music of this film, which is composed by Mansourian, was particularly interesting. Երևի դա հնդկական կինոյի ազդեցությունն էր հայկական կինոյի վրա. Perhaps it is a little Indian influence or accent on Armenian films.
Եվս մի ռեժիսորի անունը պետք է տամ, Հենրիկ Մալյան, որը հենց Ֆրունզե Դովլատյանի ժամանակաշրջանում շատ կարևոր դեր խաղաց ազգային կինոյի հիմքի վրա։ Հենրիկ Մալյան անունով ռեժիսոր, որը շատ իր ֆիլմերով կարողացավ պատմել ազգային տրադիցիոնալ հարցերի շուրջ։ Within this time there was a compositor Henrik Malyan who tried through his music to tell specifically about national traditions and ways. Երկու վերջին խոսք ասեմ, որ 90-ական թվականներից հետո, երբ որ արդեն Հայաստանը դարձավ անկախ հանրապետություն, իհարկե շատ բաներ փոխվեցին կրիզիսի պատճառով եւ այլն, նոր սերունդը սկսեց փնտրել կոպրոդուկցիաներ դեպի ուրիշ երկրներ, որտեղ գտնվում են եւս հայեր, որտեղ հայերը ամբողջ Եվրոպայով մեկ, ամբողջ աշխարհով մեկ ծրված են։ Սա մեծ փոփոխություններ 90-ական թվականից հետո։ After the 1990s, when Armenia gained independence from the Soviet Union, there was a great differentiation in terms of how movies were produced, and particularly an emphasis on the diaspora and of Armenians outside of the Republic of Armenia. Եվ այդպես եղավ, որ ես վերջացնում եմ իմ ասելիքը, որ Mikhael Dovlatyանը դիմեց ինձ իր լաբիրինտոս ֆիլմի համար, իհարկե հայ ֆիլմ կինոստուդիայի միջոցով, առաջին կոպրոդուկցիան Ֆրանսիայի հետ եղավ, պաշտոնական կոպրոդուկցիա, լաբիրինտոս ֆիլմը, որը գտնվում է հիմա այս փառատոնում։ So the movie Labyrinthos, which is being shown in this particular mention, this shows that cooperation between Republic of Armenia and the diaspora as well, because it came about as Mikhael Dovlatyan here worked in collaboration with Avedikian, and so yeah. So what we can notice is that Armenian film is really centered on resilience and identity. Could you say some words about it, Nora? First of all, I want to take this opportunity and thank Golda for putting this panel together, because it's really, we feel honored, and I think I'm not mistaken if I'm talking about everybody's, on behalf of everybody, that it's amazing that there is a focus on Armenian cinema. Thank you so much. We were talking about identity, and let me just quickly say how I became involved, because it has to do. Serge was talking about the first co-production with Armenia and France, where he comes from, and Mikhael, where he was in Armenia. But in my case, I was invited in 1991 to star in the first independent feature film that was being shot outside of the state-run and owned Armen Film Studios. And that was a film called Deadline in 7 Days by Aray Erenjakian. And of course, that also was talking about a very difficult transition period where identity, belonging, who we are and what we are losing, what we are gaining, all of these elements were discussed in that film. I completely discovered, to be honest, at that point, Armenian cinema, because in my happy-go-lucky Hollywood existence, I had no idea what was going on in the Soviet Union, in Soviet Armenia. And when I discovered that, it was an amazing discovery. And immediately, with my enthusiasm at the time, I was offered an opportunity to represent the Ministry of Culture of Armenia for 3 years, 91, 92, 93. And under that, with a package of 10 films, including Parajanov's The Color of Pomegranates, I was able to organize a lot of screenings internationally, different parts of the world. And it was difficult times because there was no funding, the country was just gaining independence, but a period that was Soviet where funding would not have been a problem, but you couldn't talk about whatever you wanted, was now completely reversed.
Now it was independent. You could talk about anything you wanted, but there was no money. So it was very, very difficult times. And personally, being in the film of Mikhael, I can reflect on how difficult those days of filming were. It was cold, there was no electricity, people were not, they didn't have the opportunity to have big meals or things or the set or, it was difficult times. And I am really surprised how Mikhael and Serge were able to pull that project together, that after all these years now we are being able to share it with you. Whoever saw Labyrinth, it was on Saturday and yesterday. So again, thank you so much for making that possible. Thank you. Thank you. Mikhael, you are a member of jury. You are also vice president of the Armenian Filmmaker Association. Could you please give us the situation nowadays of production and filming in Armenia? Շնորհակալություն։ Նախ ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել փառատոնի կազմակերպիչներին, հատուկ պարոն Շաջիին եւ Տիկին Գոլդային Սելամ, որոնց աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողացանք լինել այսօր այստեղ եւ բավականին մեծ ծրագիր ներկայացնել, իհարկե այստեղ նաեւ Նորա Արմանի ձեռնախառ, այնց որ իրան էլ շնորհակալություն, բայց պարոն Շաջիին եւ Գոլդային հատուկ շնորհակալություն, իմ շնորհակալություններն եմ հայտնում։ Thank you. First, I would like to thank the organizers of the event, and in particular, Mr. Shaju and also Ms. Golda, for which they were able to make it so that we are here. Ինչ վերաբերվում է այսօրվա վիճակին Հայաստանի կինոյի եւ ընդհանրապես ամենակարևոր բանը ինչ մենք այսօր ունենք ու ցանկանում ենք պահպանել, դա այն երիտասարդ ներուժն է, որը շատ մանր քայլերով մտնում է այսօրվա մեր կինոն։ So, when we are talking about how to consider Armenian kinos right now, it is about what it is that we want to protect, and it is also about the younger people who are there, who are taking small steps towards achieving something great. Գոյություն ունի նորաստեղծ հայկական Armenian National Cinema Foundation, որը նոր է ստեղծվել եւ բավականին հետարքիր ծրագրեր ունի կոպրոդուկցիայի հետ կապված։ Ինչի եմ ես նշում այս կոպրոդուկցիայի մասին, որովհետեւ շատ հետարքիր կարա լինի համագործակցություն այս երկրի հետ, Հնդկաստանի հետ։ Ասա ես կշարունակեմ։ There is a new Armenian National Kino Institute, which foundation. It's a governmental. Yes, which is established by the government, and this is of particular interest in terms of collaboration, especially when it comes to collaboration with India in this field. Ինչ եմ ասում Հնդկաստանի հետ, որովհետև ես առաջի անգամ եմ Հնդկաստանում։ Տեսնելով ինչ վերաբերմունք է այստեղ կինոյին, կինոյի տեխնոլոգիաներին, կինոյի պրոդյուսերական կազմերին եւ ընդհանրապես հանդիսատեսի սերը դեպի կինո, դա ես պարզապես այն որ ասում են белая зависть, հասկանում եք։ Հա, այո, պարզապես ցանկանում եմ այստեղ միշտ լինել, որովհետեւ այն բարի վերաբերմունքը դեպի կինո, այն մեծ կիլոմետրանոց հերթերը, որը կանգնած է դեպի այստեղ, սա կարելի է պրոստը երազ, պարզապես կարելի է երազել, սենց բանի համար։
This is my first time in Armenia, in India, and the reason that I'm speaking about India is because I was taken away by the level of respect that people have here for Kino, for the technical aspects of it, and even looking at lines and lines of people here waiting to see it. I feel like, in a way, I'd always want to be here. It's almost like a dream. Մի բան ասեմ, ուրեմն այս վերջի մոտարապես մի 5 տարվա մեջ բավականին մեծ քանակով Հնդկաստանից երիտասարդներ են ժամանել Հայաստանում ապրում են, աշխատում են, իհարկե հիմնական մասը սերվիզում է աշխատում, այսինքն ծառայողական տեղերում, որտեղ սերվիզներ են մատուցում, բայց նաև կա մարդիկ, որոնք զբաղված են բարձր տեխնոլոգիաներով, բացում են իրանց օֆիսները եւ այլ։ Այսինքն ինչ որ կապ արդեն ստեղծվել է Հայաստանի հետ։ Այս կապերը կարելի է նաև փոխանցել կինոյի, չնայած արդեն փորձ եղել է Հայաստանում, եթե չեմ սխալում, 3 հատ հնդկական TV show, այսինքն սերիալ արդեն նկարահանվել է, ու դա հիմք է, որ այս համագործակցությունը շարունակություն ունենա, որովհետև բոլորն էլ ունեն ինչ-որ իդեաներ, կապեր այդ համագործակցությունը զարգացնելու բանի համար, եւ Կարինեն ունի, եւ պարոն Ավետիկյանը ունի, կան հետարքիր, այսինքն պունկտեր, որտեղ մենք կարող ենք միմյանց օգտակար լինել եւ օգնել զարգացնել եւ մեր կինոն եւ իհարկե օգնել հնդկական կինոին։ One thing to note is in that the past 5 or 6 years, we've seen an increasing presence of young Indians who are visiting Armenia and who are working or studying there. Of course, many of them currently are in the service sector, but in medicine especially. But you also see an increasing number who have, for example, opening their own offices, who are doing work like that. And therefore you see that there is some kind of a connection that is being established between our peoples, and that it makes sense for this connection to expand into the sphere of movies and kino as well. Already at this point, there were 3 Indian movies, serials, which are already produced in Armenia, and for a large number of people, they already have some kind of an idea about what India is. It's not a completely unknown kind of a thing, and the idea is for us to expand on those ties, and including in the sphere of cinema. Ավելացնելով նաև, որ location-ները, ինչ որ ես այստեղ եմ տեսնում, ինչ որ կա մեր մոտ Հայաստանում, բավականին մոտիկ են իրանց խարակտերով, ոչ թե այսինքն բնապայմանով, այլ խարակտերով, եւ Հայաստանում բավականին տարբեր տեղեր կգտնեն ռեժիսորները կամ այն մարդիկ, որոնք հետաքրքրված են համատեղ գործեր անել, որովհետեւ Հայաստանում մի օրվա մեջ դու կարաս լինես եւ շոկ անապատում եւ ծնոց սարերում, նա այդպիսի ունի եղանակային լայն diapason. As we talk about Indian movies and serials that are produced in Armenia, another advantage is that because of the geography, especially of Armenia's geography, it's a place where you can go within a day, within a few hours, from a hot desert to snow-capped mountains. And there's such a diversity of scenery and locations that are ideal for shooting. Եվ նաև շատ կարևոր բան, հիմա հենց մեր կառավարությունը աշխատում է մի պրոյեկտի վրա, տաղաստված որ այդ պրոյեկտը իրականանա, որը կոչվում է cashback, այն մարդիկ, ովքեր որ կինոյով զբաղվում են, գիտեն դա ինչ է նշանակում, այսինքն դրսից բերած գումարների, ովքեր որ ինվեստիցիա են անում, դրսից գումար են բերում, այդ գումարի 20-30 նայած գումարի չափից տոկոսը հետ է վերադառնում այդ ինվեստորին, այսինքն պրոդյուսերին, որը եկել է այդ գումարով աշխատել այդ երկիր։
In order to further promote international investment into the kino industry in Armenia, the Armenian government has even offered a cashback program of sorts where investment that goes into Armenian movies there or even to other movies, producers, etc., will get money back from that. Այսքանը դեռ եթե ինչ-որ հարցեր լինեն ուրախ So, կլինեմ։ thank you. Tax rebate. Karina, you just finished to produce a movie. Could you tell us about your movie and also the conditions that you had to follow in order to make it? Which one do you mean? Armenian, French? Last. Okay. Armenian. Thank you so much. Yes, recently I completed full-length fiction film. Film director from French, Tamara Stepanyan. This it was a big production between Armenia and French. Yes, and we waiting about tax rebated. It's so important for co-producers from other countries, and they are really interesting make productions in our country. And it's so important for us also and for producers. Me as a producer, I want to say that really in Armenia so hard to get financing for making a movie because we have just one finance source. This is a Cinema Armenian Foundation. So that's why many producers try to find another co-production or another fund. They apply or try to apply to some, or for example, Evrimagis, for example, or another foundations to getting money. So that's why, yes, it's so important. And now we try to work with our Indian producers also, try to get some project, and we suggest we are open, and I have another project is in a development stage now. This is Armenian-Australian co-production, but we want to get involved also Indian co-producers. So it's very important for Armenian cinematography, for Armenian filmmakers, for producers, and it helps us to go to through and to show our films through all over the world. So that's all, maybe. Could you tell us more about the resilience as you just present a film here? Could you tell us about the story, because it's reflecting quite well the situation now in Armenia, and also that most of the filmmakers from Armenia are really the voice of what is happening right nowadays. Yes. It's about our film that is screening now, Yeah. Yasha and Leonid Brezhnev. The name? Yes. The name of film Yasha and Leonid Brezhnev. Second screening would be today at the evening at 6:15. So it's an Armenian-Russian co-production film. The project was starting 2021, before war, Russian-Ukrainian war. It was amazing, and I applied to the Evrimagis to get some financing. But unfortunately, after the starting war aggression against Ukraine, I get some letter from Evrimagis directions, and they suggest me to get back my application, and they ask me if you change your co-production structure, maybe after that you can apply again. But we had no time. We decided to start our works because locations was ready, actors was ready, so etc. When we complete the film,
because of the situation, geopolitical situation, and because of sanctions against Russia, our film didn't accept any festival, any European film festival. This is the first festival, Indian International Film Festival of Kerala, and I'm so happy to present here our film. I'm so really thanks to organizers participating in this wonderful festival. And on the other hand, our film now has banned from Russian government because of the main actor, Brezhnev's actor, Maxim Vitorgan. He was support Ukraine. He was support Alexei Navalny. So that's why now he's in the blacklists, and that's why our film, Russian government don't allow to release and some screening. Okay. So. Karine, could you tell us, could you make just a short summary of this film? Then we can understand the complexity of the political situation and how you went through this complexity, because I think maybe most of the audience maybe do not know about the general subject of your project or your film. In 2 words, maybe. This is a tragicomedy about a man, Yasha, who lost everything he lived in his life and for what he fought during his life. This is a generally film. This about escapism, about sorry. Okay, no, I'm sorry. Okay, I'm sorry. And in this film, the Brezhnev is like alter ego of Yasha, who says what couldn't talk about main hero, who couldn't talk about Yasha. What else? And please tell me about RG, that I want to say that So she's also in the movie. It's shown how governance and policy can have an impact on people's lives, usually in a negative way. Within Եվ ինչպես է սովետական միության նման հզոր երկրի քանդվելուց հետո այդ փլատակների տակ մնում են սովորական մարդկանց ճակատագրեր. And how in the aftermath of the collapse of something like the Soviet Union, which was such an oppressive entity, people continue to live. No, continue to live. It's okay. Oh. Okay, how their lives are crushed under the rubble of that. Okay, thank you. And so, towards Serge Avedikian. Sur le film, պետք է ասեմ, որ ֆիլմը կներկայացվի Հայաստանի կողմից Օսկարին, իբրև ներկայացվել է, չէ, ասում եմ կներկայացվի, որ ներկայացվել է, որտեղ իբրև ակադեմիայի մասնակից Միքայելը եւ ես գիտենք, որ սիրել ենք այս ֆիլմը եւ ցանկացել ենք, որպեսզի ֆիլմը ցուցադրվի նամանավանդ քաղաքական այս պատճառներով, որ ինքը արգելված է Ռուսաստանում եւ այլն եւ այլն. Okay. And this movie was presented in the long list for the Oscars. And we're waiting to see for the shortlist result of that. Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, այն 3 ֆիլմերը, որոնց մեջ ես ինչ որ դեր եմ խաղում, որոնք պրոգրամի մեջ են այս փառատոնում, 3-ն էլ կապ ունեն Ֆրանսիայի հետ կոպրոդուկցիաներ են, թե լինի Լաբիրինտոսը Միքայել Դովլատյանի, թե լինի Սկանդալ Պարաջանովը, որի ռեժիսորը ես եմ, եւ Lost in Armenia,
որի ռեժիսորը եմ, այդ բոլոր ֆիլմերն էլ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև կապ ունեն։ All of the movies that are being shown here, the Armenian ones, they also showcase a certain extent of the connection between Armenia and France. Yes, so this year is Armenia is celebrating the centenary of Sergei Parajanov. There is a great initiative, political initiative in all countries to talk about Armenia. And Serge, could you talk to us about Sergei Parajanov? Այս տարի Պարաժանովի 100-ամյակն է, ինչպես հայկական կինոյի։ Այս տարի թարգմանի։ Կարճը 100-ամյակն է։ Okay. This year represents the centennial of Armenian kino. No, Parajanov. Sergei Parajanovի։ Ֆրանսիայում եւ ուրիշ երկրներում տոնեցին Պարաժանովի 100-ամյակը, նամանավանդ Ֆրանսիայում, որտեղ ինքը շատ է սիրված իբրև ռեժիսոր։ So this is celebrated in France and other countries as well, apart from Armenia, because of how celebrated he is. Ես չկարողացա ներկա լինել փառատոնի սկզբին, որովհետև սկանդալ Պարաժանովը ցուցադրվում էր Փարիզի կինոմատեկում այս շաբաթ օրը։ Là, c'est pas important. Փարիզի ցուցադրում կար։ So prior to this, oh, okay. It's part of it. Չէ, Փարիզի սինեմատեկում, կինոմատեկում ցուցադրում կար, բայց կարևոր չէ։ Ես գիտեմ, որ հիմա ֆիլմը վերջանում է այստեղ, այս քաղաքում, ուրիշ կինոթատրոնում, հենց հիմա։ It's evident that the film is more or less winding down. Վաղը չեմիսորը եւս մի սեանս կա, որ կցանկանայի ներկայացնել։ But day after tomorrow it will again be shown. Որովհետև ֆիլմը ցույց է տալիս այդ մարդու աշխատանքի ոճը, ձևը եւ իր genialny. Yes, the movie shows the methodology of him as a genius, and how he works. Il y a 4 pays qui ont participé à la coproduction du film. 4 երկրներ կան, որ մասնակցել են այս ֆիլմի կոպրոդուկցիային, կա Հայաստանը, Վրաստանը, Ֆրանսիան եւ Ուկրաինան. So members from 4 different countries, so Armenia, France, Ukraine, and Georgia participated in the production of this movie. Այն բոլոր երկրները, որոնք իսկապես մեծ դեր են խաղացել Պարաժանովի կյանքում. Each of these were countries which played a role in his life, a significant role. So if there is any question, then everybody will be happy to answer. I would like to know more about the geopolitics of Ukraine-Russian war and how it reflects in your Armenian film industry. You said about the American sanctions or some sanctions against Russia, and you also told about a lot of displacement happens there because of the migrants. The war refugees are going here and there, but Armenia is a single time zone area, unlike Russia. Russia is multi-time zone. So there is, as you said, there is scenic beauty, there is mountain beauty, etc. The landscape is very fantastic for film photography. So my question is regarding the geopolitical angle, because 2 leaders' ego clash, Vladimir Zelensky and Vladimir Putin. These 2 leaders' ego clash turned out a global disaster type of situation. It turned out. So what is your take on 2 individual ego clash affecting Armenian cinema? Especially that the entire globe is affected by 2 people leaders' ego, Vladimir Zelensky and Vladimir Putin. Okay, from what I understand, your question is about how the war in Ukraine and the clashes of the 2 egos of Vladimir Putin and Vladimir Zelensky is affecting Armenian cinema. Is that correct? Yes. Okay.
it's not really affecting. The problems Armenian cinema is having is not because of the war in Ukraine. The problems Armenian cinema is having are internal. They are having to do with the current political government. It have to do with the situation, mishandling of the funds, I must add, and mismanagement of the main film center and the funding that came from there. Is it because of the diasporic migration to Armenia? Of course, the war had an effect on everything, not just Armenian cinema. But hopefully things will settle themselves quickly, because now the film center has been dissolved and a new center, which Mikhael was talking about, the Film Foundation, has been established. And we are hopeful, otherwise we wouldn't be here. We would have killed ourselves or something. We are hoping that things will turn around so that we can come up with a lot of co-productions. Any economic sanctions? No, there are no economic sanctions, Okay. no. Hello, I'm Suresh here from a social media, Instagram, and my question to you is, there are other countries from Europe also which promotes films and facilitating. 2 years back the Russian team also was here. The ambassador to Russia was promoting the Russian film. Other than this, Romania, Poland, these are also countries which are promoting. So what would you tell, one or two specific reason why to come for making films at your place? Well, the reason is because we are Armenian filmmakers. We are not Dutch, we are not Spanish, we are not French, we are not Romanian, we are Armenian. That's why we are talking about Armenian films in Armenia. Personally, I have also produced a feature film in Armenia, which is not a European co-production. It was United States, the United Kingdom, and Armenia. So there are other countries than France and Ukraine and all that, but as it happens right now, the most current is the project that Karina has produced, which is about the situation. Yeah. Ma'am, կոպրոդուկցիաների հարցը Yeah. աշխատեմ պատասխանել։ Կոպրոդուկցիաների հարցը Հայաստանում շատ է կապված իր դիասպորայի հետ եւս, որը շատ նորմալ բան է, ինչպես ես Ֆրանսիայում եմ ապրում, Ֆրանսիայից եմ աշխատում Հայաստանի հետ, եւ Ֆրանսիան է լինում առաջին, ասենք, պարտները։ Բայց ասենք, եթե վերցնեմ իմ ֆիլմի օրինակը, հաջորդ Ֆրանսիան է, Հայաստանն է եւ Թուրքիան է երրորդ կոպրոդյուսերը, որովհետեւ մենք ցանկանում ենք հարցեր լուծել եւս դեմոկրատ մարդկանց հետ Թուրքիայում, այլ ոչ թե Էրդողանի հետ։ When it comes to people from other countries creating films in Armenia, one important thing to recognize is simply the scale and size of the Armenian diaspora. So even as Sir himself here said, he's from France, where there's over 1 million Armenians who live there. And so of course it's natural that diasporic Armenians would want to work on productions that are within the Republic of Armenia as well. This isn't the only part of it. There is also a desire to see cooperation with countries in the neighborhood which share democratic values for further collaborations. So I happened to track Armenia from an earthquake in mid-80s. Is there any film made on the earthquake of 500,000 people dying? Any movie so that we could also watch it? Երկրաշարժի մասին եք եթե խոսում, երկրաշարժի մասին նկարահանվել են ֆիլմեր, երկու ֆիլմ կա բավականին մեծ բյուջետներով, բաներով, որոնք ունեն իրանց եւ լավ եւ վատ կողմերը, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող հիմա գնահատական տալ, բայց իհարկե եթե խոսքը գնում է երկրաշարժի մասին, իհարկե նկարահանված է ֆիլմեր, մենք կինոն իր պարտքը տվել է այդ երևույթին։ There are definitely
two notable movies which were made with a large budget with regards to the 1988 Spitak earthquake. And these have, well, he said that he's not able to provide, he doesn't want to give a review of them. They show both the positives and the negatives of what happened in the aftermath of that. So that definitely exists. I just wanted to add, you were asking what is the element which pushes you to promote Armenia. Also, I'm not Armenian, but I think most of the time is the talent. And in order to give them expression and voices, we need to dynamize the industry. And in that sense, as in many countries, we do need partners, co-producers, and that's why when any country needs to make film from an independent filmmaker, they need this partnership. And I want to return to your question, just 2 words, and I want to add. Please translate, dear. Ֆիլմի ռեժիսորները եւ պրոդյուսերները իրանք ստեղծում են ֆիլմ, իրանք չեն նայում այս պահին քաղաքականության մեջ ինչ է կատարվում, քանի որ իրանք գեր նպատակը ստեղծել, արարել, անել ֆիլմ։ Ֆիլմը կմնա, բոլոր այդ նախագահները, Վլադիմիր Զելենսկին կլինի, թե Պուտինը կլինի, իրանք գնալու են, բայց ֆիլմը մնալու է, ինքը մնայուն արժեք է լինելու։ Մենք չենք անում ֆիլմ, ինչ որ քաղաքական դեմքերի համար սիտուացիա։ When movie directors and producers work on movies, they're focused on creating films and on creating ideas, and that has nothing to do with the political regimes that may be there or not. Governments can come and go, but films and the ideas they convey will always remain, and that is why they're being created. And it's unfortunate that sometimes governments can impact and oppress on artistic expression within film. A question about a film. One of the films that's being shown here called Should the Wind Drop? Yeah. It's having a second screening right now as we speak. So this film, how Armenian is this film? Because of course it's a co-production with France and Belgium and a few countries. How Armenian is this? And are there Armenian films that are not a co-production? Like a fully 100% Armenian film? Do they exist? Մի անգամից պատասխանեմ, որ վերջերս համարյա թե ֆիլմ չկա, որ կոպրոդուկցիայով չնկարվի։ Բոլորն էլ կոպրոդուկցիայով են։ Can say that in the past, while almost all the movies that come out have been co-produced. Իդեպ կոպրոդուկցիաների հետ, հեսա ես կվերադառնամ այդ ֆիլմը, կոպրոդուկցիաների հետ հետևյալ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, հիմնական կոպրոդուկցիան մեր մոտ գալիս է դա գենոցիդի հետևանքներն են, կարող է շատերը չգիտեն, բայց 15 թվին Հայաստանում եղավ գենոցիդ եւ ոչնչացվեց 1,500,000 ավել մարդ, որը խայտարակ փաստ էր, բայց Թուրքիան այդ կատարեց եւ բավականին մեծ քանակի հայկական ժողովուրդ սփռվեց բոլոր աշխարհով եւ ստեղծվեցին իրանց համայնքները։ Մեծ համայնքներից, ինքը գիտի, մեծ համայնքներից դա Ֆրանսիան է ու հիմնական կոպրոդուկցիան գնում է դեպի Ֆրանսիա։ The phenomenon of why there are so many co-produced movies, Armenian movies, has to go back to the Armenian genocide of 1915, where 1.5 million Armenians were murdered in what used to be Western Armenia. And as a result of this, millions more fled to all corners of the world and established their own communities. One of the largest and more influential of these communities is the French Armenian community, which is over 1 million strong. And many of these diasporic Armenian communities actively support Armenian kino industry by co-producing movies. Ֆիլմը ստեղծվել է հայկական եւ ֆրանսիական կոպրոդուկցիայի շնորհիվ
Ֆիլմը ստեղծվել է հայ ռեժիսոր, որը հիմա բնակվում է Ֆրանսիայում։ Ֆիլմը պատմում է հայկական պատմություն Արցախի մասին, այն Արցախի մասին, ցավոք սրտի, որը անցյալ տարի Հայաստանը կորցրեց։ Ֆիլմը այդ պատմության մասին է, այսինքն ինքը լիովին հայկական պատմություն է, որի մեջ գլխավոր դերակատարը եւ պերսոնաժը ֆրանսիացի է, որը իր փնտրումների մեջ է եւ այլ, չպատմեմ ֆիլմը, բայց ֆիլմը լիովին հայկական պատմության մասին է։ It wouldn't be so simple as to label it as a co-production, because a movie could be simply co-produced between the French and the Armenians. It could be a situation where an Armenian director is there, but there's funding from France. It could be a situation where, for example, an Armenian story is told about Artsakh. So there's just very different modalities in which this collaboration happens, but at the end of the day, these movies are very essentially Armenian in nature. Thank you for your response. But would this be true about Nora Martirosyan? Nora Martirosyan. Because she lives in Montpellier and she seems to have studied in France, but she's made a great film in Armenia. This film, as in I can't talk about the other films, but this film I watched and it's a great film. Should the Wind Drop? Yeah, thank you. But so is she regarded as Armenian filmmaker? Yes. Even though lives and works from France? She lives in France. She's an Armenian filmmaker. Yeah, but so also my question is the Golden Apricot Film Festival. Yeah. Does it show all these films that come out of Armenia, made by diaspora Armenians or homegrown? And Nora Martirosyan films showing too. Okay. In a festival, in a Golden Apricot. Golden Apricot. Okay. Yeah. Yes. Thank you for your response. Please translate about co-productions, and I want to say that Եվրոպական երկրներին հարմար է Հայաստանում co-production անել, որովհետև Հայաստանում համեմատաբար էժան է, եւ տեխնիկան, եւ staff-ը, եւ location-ները շատ ավելի հեշտ է, քան Եվրոպայում, այսինքն իրանց համար ավելի էժան է նստում ֆիլմը ամբողջությամբ։ Դրա համար նպատակահարմար է հիմնականում եվրոպական երկրների մասին է խոսքը։ Իրենք գալիս են Հայաստանում են co-production են անում Հայաստանի հետ։ One of the reasons why there are more co-productions between European countries and Armenia is because a lot of the necessary things, including the technical aspects, so much of that is cheaper and more available in Armenia than it is in Europe. And when it comes to budgetary constraints, etc., this opens up more opportunities for European production houses to work with Armenia. Հետո պետք է ավելացնեմ, որ Հայաստանը եւ ռիմաժի մաս է կազմում եւ կարելի է կոպրոդուկցիաներ անել եւ ռիմաժի միջոցով։ Եւ ռիմաժ նշանակում է եվրոպական կոմիսիայի գումարներ, որ երկու երկիր միասին կարող են գնալ այդ կոմիսիայից գումար վերցնել։ Եւ ռիմաժը Բրյուսելում է գտնվում, Եվրոպայի բանը քաղաքի կենտրոնը Հայաստանը կազմում է մաս մեծ Եվրոպայի եւ կարելի է եվրոպական երկրների հետ կոպրոդուկցիաներ ստեղծել։ Armenia is considered part of the greater European community, and as a result of that, there are opportunities for funding, etc., to be taken from certain European institutions. Հետո ուրիշ բան էլ կա, որ Հայաստանում նոր սերնդում կան տաղանդավոր օպերատորներ, ասիստենտներ, լեզու խոսացողներ եւ այլն, եւ կարելի է թիմեր ստեղծել, գրուպաներ ստեղծել, որոնք պրոֆեսիոնալ ազդեցություն ունեն ֆիլմի վրա։ Դա շատ կարեւոր է, որ կինո հասկացողություն կա, կինո սեր կա Հայաստանում։ Հասկացար։ Okay, I'm going to say what he said. The most important thing that Serge wants to emphasize is that right now in Armenia there is a huge talent pool of youngsters who are cinematographers, who are writers, who are filmmakers, who are sound engineers.
And they are all there, ready, waiting for the opportunities to work on these films. And what I want to mention the Eurimage, because it was lost in the translation here. Eurimage is a European fund that stipulates that 2 or 3 European countries have to come together and ask for funding. You cannot go by yourself and ask funding from Eurimage. You have to have at least one other, if not 2, European partners. Now, Armenia is not part of the European Union, but for the purposes of filmmaking, Eurimage accepts Armenia as one of those countries. So it allows that possibility. Like Georgia and all little countries who could be supported by the fund. We learned, we heard a little about the Armenian genocide. Is there any new films about the Armenian genocide? Any political censorship about that, such kind of films from the side of Turkey? Շատ լավ հարց է, որովհետև նմանավանդ ինձ համար, որովհետև իմ հաջորդ ֆիլմը այդ թեմայի վրա է։ Okay, this movie was about that? Second film. Yes. Future film. Yes, this is an interesting question because his upcoming movie is specifically about this. Եվ դրա համար ասեցի մի քիչ առաջ, որ մենք եւս ձեռք ենք բերել Թուրքիայի կոպրոդուկցիա, որովհետեւ սանսուրան այսօր ոչ նկատելի ձևով է, ավելի բարդ է։ Դրա համար պետք է շրջանցել, կարողանալ անել ոչ ուղակի ձևով ֆիլմեր, որոնք կարողանում են արտահայտել 100 տարվանից ավել անցած պատմություն, որը չի ընդունվել դեռ Թուրքիայի կողմից։ So you're saying that some of them have to be made in an indirect way, so that It's saying that censorship today takes place in indirect ways. okay. It's not So basically what was being said is that censorship right now in these days does not take place necessarily in direct ways, where in which there might be bans on a film, but they could be in indirect ways. This could include social media blackouts, things like that. Ուզում եի ավելացնել, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց ունի մեծ հնարավորություններ։ Armenia is a small country, but it has a great number of opportunities. Իր դիասպորայի միջոցով եւս։ And especially through the help of the diaspora. Բայց փոքր լինելով ինքը ներքին շուկա կինոյի չունի։ But the difficulty is that there isn't a huge internal movie market for films. Այն ինչ որ այստեղ է կատարվում, որ տեսնում եմ շատ ուրախությամբ այդքան մարդ որ գալիս է ֆիլմեր նայելու եւ հետաքրքրվելու ֆիլմերով, այդ գոյություն չունի Հայաստանում, որովհետեւ շատ քիչ կինոթատրոններ կան եւ քիչ ժողովուրդ։ We're so glad to see so many people here who are interested in watching these, because in Armenia the population itself isn't that great, isn't that large, and there's just not a lot of people there to watch. Բայց նորից ասենք ես մի սերիալում նկարվեցի Հայաստանում, անատոլիական պատմություն անունով, որը ուղղակի ձևով է արտահայտում ցեղասպանության հետևանքները։ Still my question is not answered. I asking about the censorship from the authorities about the particular subject, the Armenian genocide. Yes, to clarify on that, according to what was said here, there isn't any direct policy-based censorship per se. Is any political pressure from the Turkey? Not in a direct way per se. Actually, can I answer that question? Yes. There is direct. Yes, okay. One recent example is a film by Serge Avedikian, which was Jordan's submission to the Oscars. The reason is because it talks about the recent Artsakh problem with Azerbaijan. Okay. And Azerbaijan put pressure on Jordan to withdraw the film from the Oscars. Oh. And they succeeded. Yes. However,
there's always a flip side. Now, Sarin Hayrabeddyan is presenting her film to the Oscars as an independent documentary, not because of a Jordanian co-production. And if it gets accepted, it would be even a better slap in the face. Oh. So that's one example I can give you. The interest situation. Ma'am, Indian film market is one of the global film markets. We have got huge number of audiences here. Culturally varied number of movies come. So, as an Armenian filmmakers, are there anything that you learn or that you appreciate, or what is it inspires you from Indian film industry? If in Malayalam, for Malayalam that would be better. Especially Malayalam, yes, I must say. And this is my second time in Kerala. I was invited 24 years ago to the 5th edition. And what is so impressive is the state involvement. There is direct funding. I am surprised at the number of cinemas there are, let alone the number of people who are lining outside. Look at all these beautiful seats, all these beautiful projections. Each cinema has 4, 5, whatever, 3, 4 screening rooms. And all this is funded. Any country that doesn't understand the importance today of the film industry and what a powerful tool it is to talk about the country's nature, identity, history, or whatever, is really doomed. And that is one thing Armenia has to learn from Kerala, that you have to support the arts, especially cinema today. That is the biggest lesson. We have one movie where, well, one last thing. We have a movie by name Pushpak Vimanam, Pushpak. So this is a specific movie done by Sangeetam Srinivas Rao Garu, where without even a single dialogue, entire movie was made, which had a lot of emotions. Almost all the dramatic emotions were filled in that one. And most of the countries that we see have not experimented with this sorts of movie thing. And by chance, if at all you have any chance, I request you to watch that one, because I don't think I have not known any Armenian movie coming in such a way where emotions are being told without even speaking, and that too for a length of 2.5 hours. So with that, I thank you all. Just the last question before we leave. How can you summarize, but in a few words, what is Armenian cinema or Armenian creation in film? Just few words, one by one. We just finished. Armenian cinema in general. Yes, yes. Yeah, yeah. The question is, in one word or very briefly, if somebody has no idea about Armenian cinema, how, in a couple of words, can you, what does it represent? Personally, having known the entire history, there are so many funny movies, very funny films, and exactly, and it's very important to note those. In the early films, Shor and Shor and all those funny movies, which nobody talks about because the later years have constantly focused on our pain, on our torture, on our genocide, and it becomes heavy
a little heavy-handed. However, it's important to look, it's very important that it's 100 years, because you need to look at it in the context of the 100 years. So Frunze Dovlatyan's films are masterpieces, one after Anguzenin, for example. There is one about the walnut tree with Armen Jigarkhanian, who I've had the honor of acting with. It's amazing masterpieces that you don't see today. Part of the reason was because during those periods there was Soviet funding and there was talent, and the two came together and they made masterpieces. Hopefully the current government will wake up one day and say, oh my God, I want to see a good movie. What can we do? Here's the money. Go and make a good movie. So unfortunately, until now, a lot of pain, a lot of genocide, a lot of war movies have been produced. However, that is a certain period. If we go back to the early days of cinema, we have a lot of films that are very interesting about village life, about women's position, like Pakra Dovanesyan's films. We have films about the comedies. We have silent movies in Armenian cinema. So it's important to look at it in the entire context of 100 years. Ma'am, other than Armenia, which are the other closer European countries where your film could be promoted more, and globally, where else? Yes. Yes. Can you hear me? Yes. So Armenia, many people have talked about the kind of Ottoman, the genocide, the mass murder during the period of Ottoman regime. My question is, what many people left out, the kind of state-sponsored the violence unleashed during the period of Stalinist regime. And last day I saw a Georgian film, The Chef in Love, which is a kind of taking stock of a Georgian director taking stock of the violence during Stalinist regime. And my question is whether the integration of Armenia to the erstwhile USSR, was it on their own account, on your own free will, or was it a forced occupation? And according to the official narrative by USSR, it was a kind of voluntarily Armenia joined the USSR. Was it a voluntary, integration with the USSR? And my second question is, Armenia lived through the horrors of the past during the period of Armenian genocide and later under Stalinist regimes. How do you as filmmakers come to terms with the horrors of the past, horrors of history? Նախ ես ցանկանայի մի բան ասել, որ ցավոք սրտի հայկական կինոն, որ դուք ասում եք որտեղ կարա վաճառվի, որտեղ կարա ուղարկվի բան, շատ բարդ է դուրս գալ շուկա եւ շատ բարդ է ինչ որ ձևով բերել ներկայացնել բանը։ Ես ցավում եմ, որ այդ հնարավորությունները շատ քիչ են այսօրվա հայկական կինո արխիվի մոտ։ It saddens me that for so many of these movies which are about Armenian sadness and pain, that there is not a larger audience that wants to receive that. Նկարվել եմ պարզապես ես ցանկանայի դրանց անունները դրնեի բրիլյանտներ են նկարահանվել, որոնք պատմում են եւ գենոցիդի մասին եւ այդ դժվար ստալինյան ժամանակների մասին։ Կան ֆիլմեր, կան բավականին հետաքրքիր ֆիլմեր։ Անունները տամ ձեզ անծանոթ են, ասենք Նահապետ, ասենք Կարոտ, ասենք եւ այլ շատ ֆիլմեր են նկարահանվել։ I can tell you the names of many movies which are like diamonds, which are so beautifully filmed with regards to the pain of genocide and of Stalinist oppression, but you wouldn't be familiar with the names. Ու դրանք այն ֆիլմերն են, որ նաև նկարահանվել են սովետի ժամանակ,
Այսինքն այնքան էլ հեշտ չէր այն ժամանակ այդ թեմաների մասին նկարել, բայց գումարը ճարվել է իդեպ պետության կողմից եւ նկարահանվել է եւ հասել է դեպի հանդիսատես. Many of these were filmed during the Soviet era, and it's important to note it wasn't so easy to speak about these themes at that point of time, but regardless it was done. Հետո մի հատ շատ հետաքրքիր բան կա, ես էլի վերադառնում եմ դիասպորային. Այն ներկայացուցիչները, որոնք հայ են եղել ծագումով եւ բավականին մեծ ներուժ են ունեցել համաշխարհային կինոյի մեջ, օրինակ այդպիսի մի անձնավորություն, ինչպիսին Անդրի Վերնոյն է, որի իսկական անունն է Աշոտ Մալաքյան, որը հայ է ծնունդով, Անդրի Վերնոյ, մեծագույն ֆրանսիական կինոռեժիսոր։ Նա նկարահանել է Մայրիկ ֆիլմը, օրինակ, որը լիովին նվիրված է ցեղասպանությանը. I would come back at this point to the strength of the Armenian diaspora. And even if you were to look at certain famous French directors, André Verneuil. For example, André Verneuil. His real name, his Armenian name is Ashot Malakyan, and he filmed Maidik in Armenian, which is well known across the world, despite the fact that he's from the diaspora. Saya et մեր հիմիկվա վարքավիճակը, որ դուք ասում եք, եւ էլի լինելու են վերադարձնել այդ թեմային, որովհետեւ այդ թեման անվերջ է, եւ Ստալինյան այդ դաժան ժամանակները, եւ ջենոսայդի մասին, դա նենց բան է, որ երևի մենք շատ քիչ ենք կարողացել մտնել խորության մեջ այդ պատմությունների. This is that situation, and it could be never ending in a way, but we can say that, we've gone just a little bit deep into it. Վերջին բանն ասեմ, ավելացնելու համար Միքայելի ասացա, դիասպորայի հետ կապված ահագին փառատոններ կան Լոնդոնում, Փարիզում, Լոս Անջելեսում, այլ երկրներում, Ուրուգվայում եւ այլն, որովհետեւ այդ ֆիլմերը թարգմանվում են, սուբտիտրներ են դրվում եւ մտնում են կինոմատեկներ եւ մտնում են փառատոններ. It's important to note that, again, talking about the diaspora, there are many such film festivals which showcase Armenian movies in capitals across the world, in London, in Paris, even in Uruguay, and these are shown with subtitles so that people that are interested can actually view it. Armenia is a country of Christianity, so you people accepted Christianity as a state religion earlier days. So I need to know whether you get, as a filmmakers, I need from your point of view, you get any pressure from government or that censor board people for making any religion-oriented films, because we Indians and we Indian filmmakers face those issues. So what is your take on that? And also, you all have a hill called Nova Hill, Mount Argets. So that is Christian hill, right? So I need to... No, apparently there is no pressure regarding religion in films and no censure. That's what I heard. Or you like. Thank you for the audience and thank you to all panelists. Thank you.